everywhere, GBS. Naam, ni tumaini langu mtazamaji wangu wa GBS TV mahali popote ulipo, yubuheri wa afya. Karibu katika GBS TV Jumatatu, nikiwa na matumaini ya kwamba tangu tuachane yubuheri wa afya. Karibu, leo tutakuwa tunazungumzia masuala mengi tena zaidi, na hasa tutakuwa tunaangazia ya kwamba leo ni wiki ambayo wabunge wanatoka katika recess ama mapumziko ya mwezi mmoja, na ni juma ambayo watakuwa wanaingia katika bunge la kitaifa. Tunajua kwamba kuna majukumu ya kwa mbele yao, ikiwemo kwenda kujadili mswada wa mwaka 2023, mswada ambao umekuwa ukizungumziwa na kuibua hisia tofauti katika kaunti zote 47. At the same time watakuwa na jukumu la kwenda kuidhinisha baadhi ya wale ambao waliweza kuteuliwa na Rais William Ruto kuingia katika afisi kadhaa za serikali, na ndio maana siku ya leo tuko na mgeni ambaye si mwingine anaitwa Reverend John Jenga. Tutakuwa tunazungumzia na yeye swala hili, na lamna zaidi atakuwa anatuambia wabunge jambo la kwanza ambalo wanafaa kushughulikia ni lipi, na ndio maana nataka nimweke hewani mgeni wangu. Good morning sir. Morning Bwana Kibe. Nashukuru sana kwamba umepata nafasi tena ya kunialika kwa GBS. Hapa ndipo ambapo Mungu ametubariki tunapata nafasi ya kuongea na Wakenya. Nashukuru sana kwa sababu ya siku njema, na naamini kwamba tutakuwa na wakati mzuri wa kuongea. Na kwanza niseme it's been a long time. Yeah, it's long. Nimemaliza karibu more than a month tangu tulipokuwa hapa last. Mambo mengi sana yamefanyika. Lakini tutaiongea yote. Mara ya mwisho tulikuwa na wewe hatukuwa tunazungumzia kuhusu swala la mswada wa fedha. Yes. Unaona sasa tumekaa sana hatujaonana. Tumekaa sasa mswada huu umezungumziwa almost mwezi mzima. Watu wametoa hisia zao, wanasiasa wanatoa hisia zao, mashirika ya kutetea haki za kibinadamu, mashirika ya kijamii wametoa mchango wao. Yes. Na sasa tungetaka kusikia pia hisia zako, lakini kwanza si wakaribishe wanaotutazama katika mazungumzo yetu siku ya leo. Asante sana. Ningependa kuwakaribisha wale ambao wanatutazama kutoka pahali popote pale, na kushukuru Mungu kwamba mko uhai. Mungu ametupatia siku ingine njema, na kando na yale ambao unaweza kuwa unapitia, jambo la kwanza ni shukurani kwa sababu uko uhai na uko na tumaini. Huwa naambia watu kila mtu aliye uhai anatumaini ya mambo itabadilika. Ningependa kuwasalimia sana na kuwaombea siku ya baraka. Okay, asante. Na sasa ningetaka tuanze mazungumzo yetu ya kwamba bunge limekuwa recess, na kabla hawaweze ku break ama kuchukua muda mfupi ama kwenda kupumzika, swala ambalo lilikuwa linawapeleka sana ni swala la maandamano. Hivi sasa wanarejea tena ama wanatakuwa wanakabiliana na kujadili swala la mswada wa fedha. Na maybe ningetaka tuanze mazungumzo yetu niulize, kila mwaka kisheria huwa tunaidhinisha mswada wa fedha. For the first time tumeanza kuona mswada wa fedha wa mwaka 2023 ukileta utata. Shida iko wapi? Shida iko, na ni shida kubwa sana. In fact, wale walikuwa wanafikiria wameona maandamano, hata hawajaiona. Maandamano yenye itakuja baada ya hii mswada kupitishwa itakuwa ilikuwa tizi, ilikuwa mchezo ya kujitayarisha.
Na shida ya mswada huu ni kwamba umeongeza kodi, umeongeza malipo ile mfanyikazi anakatwa, na unaongeza wakati uchumi uko katika hali mbaya sana. Kuna wakati hata unaweza ongezea, like America na nchi zile zimeendelea, wanalipanga kodi maybe mara 3 yetu, lakini hawafeel kwa sababu wako na mishahara mizuri, biashara zile wanafanya zinaleta mapato. Shida ambayo iko kwa hii mswada ni kwamba serikali inaongeza kodi, inapandisha ile mambo mtu anakatwa, lakini hawaongezi mapato yake. Unakuta kwamba kwa jumla wale wamefanya mahesabu vizuri wanasema from your salary unakatwa 52%. Kwa hivyo kile unapata ni 48%. Na hiyo 48 ndio ulipe nyumba, hiyo 48 ndio usomeshe watoto, hiyo 48 ndio ununue nguo, hiyo 48 ndio ushughulikie mambo ya magonjwa, na hiyo 48 ndio usaidie relatives wako, hiyo 48 ndio ufanye saving kama utafanya. Sasa kuongeza kitu kingine hata 1% utakutana na Wakenya kwa barabara. So hiyo ndio shida kwa hiyo mswada. Ningetaka kwanza ni kukumbusha kwamba tangu kupitishwa kwa katiba ya mwaka 2010 Rais Uhuru Kenyatta kwa miaka 10 yeye ndiye amekuwa rais wa kwanza maybe kuhudumu ama kuongoza taifa hili chini ya katiba mpya. For the last 10 years hatujakuwa tukiona wananchi wakikataa kupitisha ama kupasishwa kwa mswada wa fedha. Na katika serikali hii ambayo tuko nayo ya Mheshimiwa William Ruto, being the first year, mwaka wake wa kwanza, kuna miaka mingine 4. Mwaka wa kwanza watu wameanza kupinga mswada wake. Yes. Shida iko wapi? Shida iko kwa sababu hakuchukua muda kwanza apatie wa Kenya incentives. Mwaka wa kwanza angekuwa wa kuwapunguzia mambo, kuwapunguzia mizigo. Uhuru alikuwa na bahati sana, hata kama ni alikuwa kwanza kuimplement the new constitution, alikuta serikali ya Grand Coalition ilikuwa imeacha pesa. So na aliingia, alikuwa na pesa ya kutumia, na Kenya ilikuwa na goodwill internationally. Na ndio naona tamu ya kwanza wakiwa na William Ruto ungefikiria ni wao wanafanya kazi vizuri sana, lakini ilikuwa ni goodwill ya the past regime ya Grand Coalition. Tamu ya pili ya President Uhuru ni ile alishikana na baba akafanya handshake. Upinzani ukapunguka kule nje, so akaweza kufanya kazi na environment ya amani. President Ruto ameingia, namba 1 hataki kuona mtu mwingine anajua kila kitu. Namba 2 ameanza kuongeza kodi, na ni wakati uchumi uko mbaya. Maybe kama uchumi haungekuwa mbaya vile ulivyo, hata aongeze watu hawangenugunika sana. Lakini ako katika catch 22. Hataki kukopa, hastahili kuongeza uchumi, na anastahili kulipa madeni. Hiyo ndio shida ile ako nayo. Hiyo ndio shida iko nayo. Maybe kuna Mkenya angetaka kuelewa sababu rais aliyestaafu Uhuru Kenyatta alituambia kwamba alichukua economy ikiwa at 5 trillion. Yes. Na akasema kiacha na yacha at 13 trillion. Kwa hivyo aliweza kudabu na kuongeza 2 zaidi. So kwa hivyo that is 13 trillion. Wakenya wanaweza kosa kuelewa wakati rais anasema kwamba mstaafu aliacha economy, alipeana uongozi akiestimate ya 13 trillion economy. Yes. Ana sasa Mkenya anaweza shindwa, what do you mean ya kwamba walipata hakuna kitu? No, kile inamaanisha ni kwamba ndio economy ikue kutoka 5 trillion to 13 trillion ni in terms of the broader perspective. Infrastructure, development, yani mapato yote ama net worth ya Kenya ikijumulishwa ile mabarabara na nini ndio inakuja 13 trillion, ile kazi imefanywa. Lakini mwananchi haelewi kwa sababu yeye anaangalia kile kinaingia kwa mfuko yake, kile kinaingia kwa nyumba yake. Wachana na hiyo ingine ya 13 trillion.
Yule civil servant analipwa mshahara ya 13,000. Sababu the lowest civil servant analipangwa 13. Ama yule private wa army anaingia jeshi na 27,000. Yeye anaangalianga hiyo. Kwa hiyo 27,000 umkate 52%. Unasema anapata kama less than 13,000. Na hiyo 13,000 ndiyo anastahili survive nayo, alipe nyumba, afanye nini. So hata ukimwambia about 13 trillion, hiyo haelewi. Lakini ni ukweli kwa GDP na growth ya nchi, Uhuru ameipeleka mbali sana. Juu sana. Sasa na inastahili kuwa mwenye ameingia kwanza asikuze the GDP, asikuze nchi, akuze mwananchi. Sababu ile tayari iko mahali fulani, imefika kiwango fulani. Sasa shughulikia huyu mwananchi. Na yeye kwanza akakosea. Sababu aliahidi mama mboga, akaahidi mtu wa bodaboda, na akawaambia tutaanza huko chini. Sasa ile hasira watu wako nayo zaidi ni kwa sababu badala ya hiyo aliahidi, hata afadhali hangekuwa amewaahidi hiyo. Badala ya kuwafanyia hivyo, amekuja kuwaongezea uchungu. Na wako na uchungu. Na utaona hiyo uchungu hii finance bill ikipita. Sina time ya kuzungumzia swala hili la finance bill. Yes. Tuweze kuangalia vipengele kadhaa. Lakini kuna baadhi ya masuala ambayo yanaibuka. Na jana kama ulivyomsikia rais akisema kwamba atakuwa anafungua macho vizuri. Aone ni mbunge yupi ambaye ataenda kinyume na kupitisha mswada huo. Jambo hili laashiria nini? Is it trying to consolidate wabunge wake to his patriotic agenda or is it a threat? No, it's a threat. Hiyo ni threat. Sababu ni out of 1,000 presentations zenye watu wamepeleka kwa ile committee ya finance, 970 zimekataa huo mswada. 970. Na kama 970 wamekataa na president bado ana insist anataka upite, hiyo inaitwa threat. Hiyo inaitwa force, na ndio force ingie, na ndio mswada wake upite, lazima threaten. Unfortunately, ma MP wa Kenya Kwanza, isipokuwa Mungu awapatie hekima na roho ya kusema raha, itabidi tu wafuate vile wanaambiwa. Na kwa sababu ma MP hata wa Azimio wengine walinunuliwa, hii mswada ni rahisi sana kupita bunge na hiyo threat. Amesema hivyo ndio kusiwe na MP angefikiria kwamba ako na freedom ya kupiga kura vile anataka. So akajua wacha niongee, ndio mwenye anafikiria anaweza fanya vile anataka ajue my position. So wakipitisha, na sababu wako na the numbers, ulisikia deputy president akiwa Ukambani akiambia MP au Ukambani mwenye aliambia atapinga, akamwambia hata ukipinga hamuna numbers. Wakipitisha sababu wako na numbers, hapo ndipo article 1 ile inasema all the powers belong to the people inakujanga. Wakati institution zote, najua kuna wale wataenda kotini, hata kama wengine wameshaenda tayari na hawastahili kwenda kabla bunge haijamaliza cycle yake. Najua hata koti haitakubali. Lakini after bunge imepitisha, mwananchi ako na haki sasa ya kwenda kotini. Na koti ikiwa pande ya mwananchi itasimamisha hii kitu. Isiposimamishwa na koti, I can assure you, kutakuwa na watu wamemwagika kwa barabara na kila kitu itakuwa paralyzed. So I wish president aache kuthreaten, aangalie watu wote 970 wamekataa. Kwa nini hata kama alikuwa na nia nzuri, kwa nini asiiweke kando, aishelf, alafu aweze kuconsult more? Aweze kuconsult. Ningetaka kwanza nikurejesha hapo, umezungumzia kuhusu swala la over 970 wameweza kupinga mapendekezo ya mswada huu. Pia niko naangalia mashirika ya kijamii, mashirika ya kutetea haki za kibinadamu, yale ambayo wameweza kupatiwa nafasi ya kuwakilisha mwananchi katika mswada huu. And out of 84 organization, only 74 ambazo zimeweza
zimepinga, kumaanisha kwamba out of 84 it's only 10 yes. organization ambazo zinaunga mkono mswada huu. Yes. Jambo hili laashiria nini kwa mwananchi? Linaashiria kwamba mwananchi amekataa, mwananchi hayuko pamoja na mawazo ya Kenya Kwanza government kwa hiyo mambo ya finance bill. Inamaanisha kwamba hata hizo 10 hizo zimekubali, unaweza kuta ni zile briefcase organization zimeundwa kuja tu kulete kuwakilisha maoni. Serikali iko na njia za kuunda tu vikundi huko na zinakuja zina present. Otherwise, nani anaweza kubali mswada ambao unaongeza VAT kwa mafuta from 8% to 16%? Nobody, hakuna mtu, sababu ukiongeza tu hiyo VAT maisha ya kila mtu inaenda juu, na hasa kwa mwananchi wa kawaida mwenye anatumianga matatu, mwenye anatumianga basi, sababu ukiweka VAT double, fare itakuwa double, na fare ikiwa double, wengine wetu tunalipia fare yako ya mke ya watoto wanaenda shule na basi. Unaweza imagine hiyo ni kitu gani? Alafu kute kuna watu wana support. They must be watu ambao wako either sponsored, ndio serikali isionekane kwamba iko na haina support, lakini hakuna a Kenyan ambaye ako na anaishi maisha ya kawaida anaweza support hii mswada. Hakuna. Hakuna mtu ambaye. Now, what do we expect? Should the members of parliament hearken to the threat ya the president, kama ulivyosema kwamba wako threatening? Jana nilikuwa nasoma report nyingine, ilikuwa nasoma inasema ni leo siku kwa mkele nilikuwa nasoma report ambayo inasema kwamba this country is now under one man show. Yes. Actually ilikuwa kwa Sunday Nation ya jana. Hiyo ndio ilikuwa headline ya Sunday Nation. Wajua Sunday nasomaga Biblia sana. So sipataki time ya kusoma. Mimi hata kama nahubiri Sunday bado napitianga gazeti. Natakanga kuwa informed. So jana Sunday Nation ilikuwa inasema akiongea kwa public Bwana Ruto ni kama anaonekana mtu mzuri sana, lakini akikupigia simu na uliona mtu anaitwa Panyako, huyu wa Seth Panyako, alisema alipigiwa simu akaambiwa huwezi kuwa chama yangu na unanipinga, ndiye akaopti ku resign. Sasa ilikuwa inasema is a one man show, it is either ufanye vile anataka ama uondoke. Na wameshikana watu wawili, sababu naye huyu deputy wake alikuanga dio wale wakati wa Moi walikuwa wamezoea kwamba hata wangekuforce uuze ng'ombe ndio upeleke pesa Harambee. Those are the people who are ruling this country. Na hawa watu isipokuwa ni wananchi wajue kwamba wako kivyao, hawa watu wanaweza peleka nchi vibaya. Lakini umeniuliza itafanyikaje? Parliament watapitisha. Na saa nyingine wabunge unastahili waelewe, hakuna mtu anakuanga maskini kama MP. Sababu MP akiingia anapewa mortgage ya 40 million ya nyumba. Na huwa ni 40 siku hizi. Na huwa inakatwa that period ya miaka 5. Anapewa medical cover. Chakula unajua wanakulanga na voucher, inakatangwa mwisho wa mwezi. So payslip ya mbunge unaweza kuta amepeleka nyumbani 50,000. Na huyu mtu bado ako na Harambee, ako na constituency, ako na familia yake, ako na maisha yake kama mbunge lazima. So hawa watu kuitwa na kupewa 200,000 ambiwe utakuwa unapewa kila Thursday 200,000, hawezi iba wimbo mwingine, hata hakubukangi wale walimchagua, kwa sababu yeye sasa akikataana na huyu kale kamfereji kamefungwa. So itabidi tu apitisha, lakini wakipitisha I can assure you, number one, budget inasomwa tarehe 15. Siku ya budget utatarajia a lot of chaos. Kutakuwa hata pengine na mapigano kwa bunge, ma-MP wa opposition ama wa Azimio, kwa sababu hawana idadi ya kupinga. Itabidi wa paralyze the session. Itabidi wafanye mambo kama wakati uliona wakati wa Moi akina Orengo wakiiba the maize, wanatoroka nayo, wanashikana kule. Wakati wa Gladys Wanga alikuwa anamwagilia speaker maji. Those are the things ambazo unatarajia. Ikipita hapo sasa itakuwa ni barabara. And this time kwa barabara itakuwa ni kila mtu. Na wale ambao hawataweza kwenda
hawataenda kazini kama civil servants. Wanaweza kosa kutokea barabarani lakini hawataenda kazini. Madaktari wanaweza kosa kutokea barabarani lakini hawataenda hospitali. So we are looking at a very 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 brink. Hapa mbele kuna giza kubwa sana, na I wish Mungu tu asaidie President Ruto aone hivyo na aweze kurekebisha. Si Kenya Kwanza pekee, na ningetaka tuweze kuangalia baadhi ya majibizano ambayo yamekuwa yakiendelea pale sababu ya mswada huu. Kuna wale ambao ni wabunge katika mrengo wa Azimio. Yes. Na tumeona seneta wa Narok Lademo Lekina akisema kwamba kama kweli kabisa unapitisha, unaleta huu mswada na kuleta mambo ya levy, house levy which is 3% na hii masuala ya 16% na by the way tutakuja kuzungumzia mambo na car and private vehicles ambazo ni gari yangu ya kunibeba, hakuna biashara nafanya nayo, ni ya kutoka tu kwa nyumba nifike hapa. Pia hiyo katika mswada huu na unanihitaji pia niwe nikilipia a certain amount. Kabla tuzungumzie pale, ningetaka tuweze kuangalia the intrigues between those members of parliament. Yes. Ladema Lekina amesema kama unaleta huu mswada sababu ya mimi niko na mortgage, then why can't you ambia the Parliamentary Service Commission waondoe hii masuala yote? Hata hiyo jambo ya kuambia ati unajua kuna kitu president anasema na ni mchezo tu, anacheza na akili ya watu. Ati ninakata yule ako na payslip ndio nipatie huyu ambaye hana. Lakini hiyo finance bill ama the issue of the housing inasema mwenye anakatwa ndiye atapata hiyo nyumba. Kwa hivyo mwenye hana payslip hakatwi, kwa hivyo hatapata hiyo nyumba. Mwenye anakatwa kama kutakuwa na nyumba ndiye ataipata. So hakuna mahali mwananchi anakuja atiambiwe inakatwa yule ndiye wewe upewe. Actually it's even unbiblical kuvuna mahali ambapo hukupanda. Biblia inasema ya kwamba na mtavuna mahali hamkupanda. No. Biblia inasema utavuna ulichopanda. Okay? So haiwezi kuwa kibe wewe unakatwa, mimi na mimi nimekaa nagojea nyumba. Hiyo ni ile tu Yesu alienda kutengenezea. Na inaonekana pia ukiangalia hiyo ya Yesu, Yesu ikikamilika atatukujia na ni ya dhahabu. Hii tunaambiliwa itachukua 100 years. Hata ile ya Yesu itakuwa imekamilika kabla hii ikamilike. Na ya Yesu haukatwi chochote, yeye ndiye mwenyewe anagharamia. So it will not be possible kwamba ati kuna mtu anakatwa ndio mwingine afaidike. If it is kama akona goodwill na kusaidia mwananchi, ingekuwa kuwapatia watu mikopo ama kutafuta wafadhili. Yes. Wajenge nyumba, uambiwe sasa kibe, hama ile nyumba unalipanga 10,000, uingie hii nyumba, hiyo rent ulikuwa unalipa, ndio utakuwa unalipa kama mortgage ya hii nyumba. Yes. Mahali utamaliza kuilipia, hata kama ni miaka 70 ndio itakuwa yako. That means hata kama utaondoka dunia hii, utaachia kizazi chako kikiendelea kulipa, na hiyo nyumba inaenda kama ilikuwa 10 million, kila mwezi ukilipa 10,000 si inapunguka. Yes. Sasa shida ni kwamba anataka ukatwe 3% na bado unalipa rent mahali unalipa na hauna uhakika kwamba after 7 years utapata hiyo nyumba. Sababu ile pesa unakatwa ukipiga time 7 years hata haitakuwa imefika 280,000 yule mtu wa mshahara wa chini. Na ile nyumba cheapest ni at least ni ya 1 million. So inakwambia eventually after 7 years ni pesa yako utarudishiwa, if at all itarudi. Yes. Na unajua kiendacho kwa mganga huwa hakirudi. Huwezi patia serikali pesa ugojee itarudi. Na miaka hiyo 7 haujui kama President Ruto ndiye atakuwa president ama atatoka after 5 years kuingia mwingine. Kuna rafiki yangu anaitwa Kimani watu rako namjua. Ananitumia short screen. Yes. Ikisema ile nilikuwa nasema scripture. Sikwambia huwa nasomanga Biblia sana. Anasema John 4:38. Yes. I sent you to reap what you have not worked for. Yes. Others have done the hard work, yes, and you have reaped the benefits. Yes. Alafu hiyo ni new international version. Alafu pia ananitumia ingine tunasema New Living Translation. Yes. I sent you to harvest where you didn't plant. Yes. Others had already done. Yes. Amesahau kutumia King James version yenye napenda. I sent you to reap the where you
ye Boston no labor. Other men labor and ye entered into the labor. Sasa tunasikia. Sasa kuna watu ambao hiyo ni miskuti ya maandiko. Wabia Kimani Watura kuna wewe mufanye kitu kinaitwa interpretation ya Bible. Hiyo ni mambo ya spiritual na mavuno ya kiroho. Mavuno ya nafsi, mavuno ya wale watu ambapo unaenda kuhubiria. Lakini si mavuno ya ukisoma Galatians inasema God cannot be mocked. Whatsoever a man soweth, the same he will reap. Mwelekezi wangu ananiambia tuende break. Sawa. Tunaweza enda break. The school is an integral center where all these good values will be implemented. Today on the show, we are talking about parents-teachers relationship. The parent is the cornerstone of the success of any child. Psalms 127, verse 3. Behold, children are a heritage from God, right? Parents, teachers, and the child are the center of focus for a better tomorrow. Thank you. Make sure you create that friendship bond with your child. Be your best. Be the first best friend your child makes. What are the things that are leading to suicidal cases? It's good we talk about these issues on our televisions like what we're doing here now, in our radio stations, in our churches, in our schools, so that we enlighten the society. What can cause and how do we avoid it and how do we take care of the mental health of our young people. How do they communicate from where your children are schooling? Okay, thank you so much. For me, I always check the diary every single day. Because number one, I understand the homework that they are given or the assignments. Every time that they're given the assignments, it is noted down on the diary, and I have to sign the diary. Parenting in the 21st century, the dispensation in which you and I are in, and the bigger community, has drastically changed. It all began with the realization that the transport industry plays a very crucial role. When you look at the border riders, when you look at the matatu drivers, the bus drivers, the truckers, they play a big or vital part in the development of our economies across the region, but they're not appreciated. And the theme for Africa Mashariki Transport Awards is celebrating excellence in the transport industry. 2019, I was there in my living room and I was just watching news, and a news item came on the screen, and close to 3,000 people had lost their lives due to road carnages. And for me, when I looked at these numbers, they're not just mere statistics. These were not just numbers. These were people. These were mothers. These were fathers. These were daughters. These were sons. These were people who had a promising future, but sadly, their lives were cut short because of road carnages. And I sat in my living room and I was asking myself, what needs to be done? Or what can be done? I want to tell you, change starts with small steps. Start where you are with what you have. Because the greatest asset that God has given you is your mind. When the master was going on a long journey, he gave his 3 servants at each talent. And scripture says, each one of them was given according to their ability. So God has given you an ability to create and to do something great. You can create a transformative change in your community, in your society. God will send other people your way who will help you make it into a reality. Everywhere, GBS.
Okay, asante. Karibu tena mtazamaji wangu wa GBS TV. Tuendelee na GBS TV asubuhi. Naona kuna watu wengi sana ambao wanatuma salamu, lakini nitakuwa nazisoma baadaye. Ningetaka tuweze kuzungumzia hili swala la fuel. Jana ilikuwa the first weekend ya mwezi wa 6. Na kama kuna weekend ambao watu huwa wanasafiri sana, ni the first and the last weekend ya kila mwezi. Simply because kuna wale ambao wanalipwa tarehe 24, kuna wale ambao wanalipwa tarehe 1, 2. So kwa hivyo most of the convenience Saturdays zinakuwa kama weekend, either first or the last. So jana nilikuwa nimetembea mahali Naivasha na nikirudi, nilikuwa najiuliza what is not happening kwa barabara. Ule msongamano wa magari, unajua Naivasha kule Nakuru highway vinye mara nyingi huwa what is not happening. People wanashindwa kufuel gari mafuta, wanaamua kutumia public means, na bado mswada wa finance wa 2023 finance bill hujapitishwa. Actually hii inakuambia wale ambao ni mimi ni observe hivyo pekee ama iko hivyo. Sababu mafuta ni 182 saa hii. Kwa hivyo ukiweka 1000 unapata lita 5. Lita 5 haiwezi kupeleka hata Naivasha one way. Na zamani 1000 ungeenda na urudi. Now watu wana opt hata si kutumia matatu. Watu wana opt kukaa nyumbani. Inamaanisha kwamba mahali wewe ungeenda na familia yako kujiburudisha baada ya ibada ama weekend, hautaenda. Yule mwenye amefungua hiyo hoteli mahali ambapo anakutarajia ameajiri watu. Usipoenda atafunga pale ama ataanza kupunguza watu. Kwa hivyo Mkenya anaendelea kufinyika. Utaona huyu amevutwa na huyu ambaye amesimamishwa akona familia na akona watu anamtegemea. So it is a big problem ambao iko mbele, na ndio tunasema haingekuwa wakati mzuri saa hii kuongeza bei ya chochote. Bei ya chochote. Hakuna haja. Hii mwaka ya kwanza kama mimi ningeulizwa, ingekuwa ni mwaka ya kuwarudishia watu, kuwaonyesha kwamba ninawajali. Baadaye ukishatengeneza hiyo big plan kama ile anasema amepeana fertilizer ndio mapato ikue mingi. Wacha unga mapato ikipatikana iwe unga imeshuka hadi 90, sasa ongeza kitu ingine. Ile budget ambao mtu amepunguziwa kwa unga unaweza iongeza kwa njia ingine. Lakini sasa unga iko juu, sukari iko juu, alafu unataka kuongezea mapato zaidi. So kwa barabara si ajabu kwamba hukuona watu. Ni kwa sababu hawawezi. Si kwamba walitumia matatu. Ukienda kwa matatu sector wanalia. Unakuta matatu ziko kama 5 kwa stage na hazijai watu kwa sababu hakuna wasafiri. Kwa nini? Sababu ile kidogo saa hii unapata unashughulikia chakula. You can imagine unga hakuna. Hata saa hii unaona hawaongei. Yeye na deputy wake walikuwa wamezoea sana kusema ati tulikuta unga ikiwa 230 tumeiteremsha mpaka saa hii hawaongei kwa sababu hakuna supermarket unga iko chini ya 202. Mimi nimezunguka na nimeona hakuna mahali ambapo iko chini ya 202. Sukari kilo moja iko 220, mahali iko chini sana. So unga tu na sukari hiyo ni 400. Mama boga ama mama vua huyo mwenye anavua nguo anapewa 500 akivua kwa mtu ambaye anajiweza. Kuna kwingine wanapewa 300. Akipewa 500 anunue unga tu na sukari, pesa hiyo imeisha. Kilo moja na kilo 2 ya unga, pesa imeisha. Hata hakuna kile watoto watabeba kesho, hakuna fare ya kwenda mahali ingine, hakuna hata token ya stima ambayo pia imepanda. So mtu ambaye kabisa anajali Mkenya, hakuna mtu anastahili kupitisha huu mswada. In fact, president anastahili withdraw hii mswada. Wacha angangane, hata afadhali ukope madeni, sababu madeni haulipi leo. Unaweza kopa madeni kama kwa World Bank ambao unaweza pewa duration ya grace period ya miaka 3, uanze kulipa after 3 years. Lakini ukienda sasa kusukuma wananchi, kuna mahali unaweza wasukuma alafu na wao wakupinduke. Okay. Kuna hile swala ambalo tunazungumzia kuhusu viongozi wa Azimio la Umoja. Yes. Wanasema ya kwamba kama vinye rais
na serikali yake wanajipiga kifua kwamba lazima huu mswada uweze kupitishwa. Na wanasema kwamba huu mswada huwezi ukapita, na kama utapita basi tupatane kwa barabara. Wanasema kwamba the only language that the president and his government can only understand ni language ya maandamano. Yes. With this economic situation, tutarajie nini going forward? Tutarajie hiyo maandamano, na maandamano inamaanisha uchumi udhorofike kabisa zaidi ya vile huko, lakini hatuna option nyingine, sababu hata wasipoandamana bado unadhoofika. Na si serikali peke yake inasikia language ya maandamano. Any government, ukiangalia ya Moi ndio tuleta multipate, hawaku wanaamini inaweza kuja. Ya Kibaki ndio tupitishe katiba, hawaku wanaamini inakuja, walikuwa wameleta ingine ilikuwa ya Kilifi. Wananchi wamejikomboa kupitia maandamano. So mimi natarajia kutakuwa na maandamano makubwa sana, kutakuwa na uchumi kuharibika zaidi, kutakuwa na na familia kuteseka zaidi, lakini there is one action ambaye mwenye ako kwa uongozi anaweza fanya, ambayo inaweza zuia haya yote. Nimeona wakati mwingine watu hawaangalii mambo ikija kufanyika, wanaenda kulaumu baadaye. Before we get there, before tufike kwa maandamano, is there something we can do? Yes. What? Withdraw the finance bill, wananchi hawataenda kwa maandamano. Lakini ukiendelea na hii, wananchi waende kwa maandamano, uchumi iharibike zaidi. Tusilaumu wale waliita watu kwa maandamano, tulaumu mwenye alikosa kuchukua hatua ya kuzuia maandamano. Ningetaka sasa nianze kusoma SMS kutoka kwa mwananchi, na nataka nianze na SMS kutoka kwa my good friend ambaye anaitwa Peter Gekonyo. Peter Gekonyo anaandika masuala mengi tena zaidi. Anasema nikuulize ya kwamba what happened that everything ilienda chini. Anasema ya kwamba suicide cases zimeongezeka pale mitaani. Coffee famine is now a story of despondency. The number of non-performing loans have tripled. The volume of traders has reduced. Nearly all business have significantly shrunk. Milk prices have already reduced by 7 bob across Mount Kenya counties. The price of macadamia, I don't know how true it is. Wananchi wanatuma SMS. It is at 20 bob from 150 Kenyan shillings. I don't know how true it is. It is true. When Uhuru was on the throne, capitation money for the secondary school has not been disbursed since January. NHIF money is not sent to hospital, yet members are contributing dutifully. Electricity bill has skyrocketed and help for our student abolished. Yes. Huyu ni mwananchi mmoja. Yes. I think huyu ni mwananchi ambaye ameweza kuangalia, ameweza kuguza sekta nyingi sana ambazo zimeathirika na uchumi huu. Kwani with only 9 months tangu serikali ya mpito itoke ipiane uongozi, these things has happened in the space of 9 months. Yes, na zingine si kwa sababu ya the government, the new government. Zingine ni kwa sababu ya Ndora. Ndora iko juu sana. Yes. Lakini serikali ile makosa imefanya, budget ya ofisi ya rais ya State House imeongezwa from 8 billion imepelekwa 13 billion. Hiyo yake badala ya kujifunga mshipi tujikaze wakati kuna shida yake inapanda. Ya deputy wake na ya chief cabinet minister hata wanatengenezewa maofisi, hata ya bibi zao wananunua gari mpya. Wakati kuna shida kama ile iko Kenya na unataka watu wa sacrifice, you start by sacrificing yourself. Kwa boma wakati hakuna chakula mnapunguzanga hata mara ile mnakula, kama mnakulanga mara 3 from the father, mother na watoto mnakula mara moja. Lakini haiwezi kuwa ni watoto unaambia wakule mara moja, lakini wewe na bibi yako mnakula mara 3. This is what is happening. Now, unasikia kama hiyo ya capitation ya shule tangu Januari, hata principals juu watafanya nini? Sababu wako na watoto, wameambiwa wasifukuza watoto wako shuleni na hawajatumiwa pesa. Na hawastahili kuongeza kwa wazazi. Na hata wakiongeza hawa wazazi hawana pesa. Ukiangalia kama pesa kutoa kwa akaunti yako ya bank,
uweke kwa M-Pesa ndio utumie mtu, unachajiwa. Na ukitumia mtu unachajiwa. Na yule ambao unatumia pia akitumia mwingine. When you look at the whole cycle, mwananchi amefika mahali kwamba hawezi endelea na hii shida tena. County hazijatumiwa pesa tangu Februari. Na wako na wafanyikazi wao ambao wanastahili kulipa. Kuna mambo ambayo inastahili kuendelea kule. Na NHIF hiyo ametaja. Unakatwa NHIF, lakini saa hii wanaenda wanakuambia kwa hospitali 25 billion ile serikali ina mahospitali haijalipwa. Kwa hivyo hawezi kukutibu na kadi, lakini hii kadi unakatwa kila mwezi. Lakini ukienda nayo saa hii hauwezi tibiwa. So tumefika hapo, lakini badala ya tufikirie vile tutatoka kwa hii shimo, tunaenda kujiingiza zaidi kwa kuongeza budget. Uliona hata juzi kwa hiyo budget, hii finance bill, kwa budget ambayo itakuwa table next week, president anataka kununua ndege ingine. Wacha ile ambao anatumia ile ilinunua wakati wa Moi. Ni ukweli hiyo ndege ni mzee, lakini it is not now. Safari unaona ameenda safari in 97 countries in 9 months. Uniambie wakati uchumi uko mbaya, hiyo ndio saa zile unasafiri, ndio saa zile unataka watu wakuelewe, unataka watu wajikaze mishipi. Don't you see hii ni kutumia watu vibaya? Okay, nimekuwa nimekisikia watu wakisema kwamba na wengi wakilalamika ya kwamba ati rais ametumia fedha nyingi kwa kusafiri. Yes. Kama baba wa taifa lazima asafiri akatafutia watoto. Yes. Ndio maana hata mimi niliamka hata kama uchumi ni mgumu. Yes. Lazima kila siku niamka nikatafutia watoto. What is hard with him? No, kwenda kutafutia unaenda kutafuta, inategemea na kile unaenda unalete. Kutafuta si vibaya. Toka hapa vile ulikuja, urudi kwako, hakuna kitu unapeleka. Vita ya kwanza utapigwa kwako kwa nyumba. Asafiri na zingine, unajua safari zingine sio zake. Zingine anatuma ministers, anatuma deputy, sababu yeye gharama yake ya kusafiri ni kubwa. It's just like nimeona hata hapa Kenya. Unapelekea watu relief food ya 2 million. Unaenda mpaka Migori kupeleka relief food ya 2 million. Lakini ile ndege mtatumia na ile watu mtabeba, helicopter unajua one about 300,000. Unachukua helicopter like 10 hours. Hiyo ni 3 million. Helicopter peke yake. Na umepeleka relief food ya 2 million. Does it make sense? Si ungetuma hii chakula, chief wa huko na MCA wapeane chakula. Lakini kwa nini iwe ni deputy president atatoka hapa aende akapeane chakula, ama PS apeleke chakula ya 200 na ametumia 1 million kusafiri? Those are the things ambazo tunaongea juu yake. Kile ambacho kinaweza punguzwa kipunguzwe, matumizi ipunguzwe, na baadaye wananchi wasiongezwe kodi for the next 1-2 years, wabaki vile vile. Na uliangalia Uhuru hata kama alikuwa anakopa ndio apatiane subsidy. Mafuta isipande, mafuta Uhuru aliacha ikiwa 159. Alipotoka tu ikakuja 170, 179, sasa imeenda iko 182. So, si kwamba hiko inaongezeka, alikuwa anatumia subsidy. Subsidy ni deni amekopa kweli, lakini hiyo deni italipwa baadaye uchumi ukiimprove. Lakini huyu anataka asikope na uchumi haujabadilika, lakini apate pesa kutoka kwa mwananchi ambaye hana. Hiyo ni kuua mwananchi. Hakuna tofauti ya kile anafanya na ile ya Shakahora. The only difference ni kwamba kwa Shakahora watu walikuwa forced kufast, wakakufa. Hapa watu hawakui forced. Pale walikuwa kwa hiari yao kufast. Hapa sasa inakuwa forced. Sababu mimi na wewe tuna fast by default. Yeah. Ningetaka kwanza tuweze kuguzia hili sura la capitation ya shule. Yes. Na nilikuwa nataka nikumbushe mtazamaji wangu wa GBS TV ya kwamba katika wizara zote za serikali education ni baadhi ya wizara ambazo zinapata fedha nyingi tena zaidi, na kama sikosei education ndio inapata mgao mkubwa sana wa fedha kutoka kwa katika mgao wa serikali. Nilikuwa naangalia this year ilikuwa imesetiwa over 500 billion. Sielewi venye sekta ya education haifanyi, ili hali miaka nenda miaka rudi imekuwa ikitengea mabilioni ya fedha. Istoshe ministry majukumu ya kulipa mwalimu, hiyo ni Teacher Service Commission. Ujenzi wa madarasa, dawati, mahitaji yote ya mwanafunzi shuleni,
hiyo ni ya ministry, ni wale napatiwa pesa nyingi. Hizi fedha zingine ambazo mtoto huwa anaitishwa ni za nini? Ministry imejenga shule, imejenga dawati, imefanya anything mtoto anahitaji akiwa shuleni. Hiyo ni jukumu la ministry. Mwalimu analipwa na Teacher Service Commission. Kwani hii masomo inagharimu pesa ngapi? Unajua kuna mambo mengi shule kama chakula. Kuna mambo kama stationaries ambazo serikali saa nyingine inasema inaleta vitabu na haileti. Ukiangalia ukiingiza mtoto secondary, fees inakuanga nusu ya ile vitu unanunua. Uniform, vitabu, kila kitu. Ukiunganisha ile pesa unatumia kuingiza mtoto hata ni nyingi kuliko ile unalipa school fees. So hata kama serikali imegharamia hizo vitu ambazo imegharamia, kuna mambo mengi sana pale shuleni ambayo haijagharamia. Number 2, different schools kulingana na performance yao wangependa kuimprove. Ndio wanakuja na some measures za maybe za tuition. Hata kama serikali huwa inapinga, unaangalia watoto wengine wako chini sana, na ndio wafikia hawa wengine lazima uwe na lessons za hawa. Itabidi kuwe na gharama kidogo kidogo zitakuja, lakini kama serikali ingekuwa inatuma pesa yake on time, mwalimu ataweza kupatia mzazi nafasi ya kulipa yake pole pole, kwa sababu pia mzazi ana struggle. Ile mtu ambaye anastahili kulipa pesa mara moja ni serikali, lakini hiyo pesa ya masomo, hiyo budget ya health, hiyo budget ya education imechukuliwa ndio kwanza ifadhili usafiri wa dosi. Na unakumbuka alikuwa anasema juu ya wadosi sana. Sasa ufadhili ya wadosi ndio wakae vizuri, ndio ndio apate watu wengi wa kuajiri na aweze kulipa marafiki zake wale wamsaidia campaign. Itabidi mwananchi aumie ili huyu mtu wake akae vizuri. You know, like the CAS is 50, among them ni akina Kidero, a billionaire. Wala ukatwe pesa ndio billionaire apewe mshahara ya 1 million per month. Badala ya kuwa na mpango kwamba kama Uhuru alikuwa na CAS 23, mimi sitakuwa na CAS. Nitajaribu kufanya kazi na civil servants wale wako, ndio waonyesha wananchi nilikuja kuwakomboa, si kuja kuwatesa. Every indication ni kwamba na kuna mtu kama huyo kwa Bible, baba yake aliondoka kwa ufalme akaenda kuomba ushauri kwa wazee. Akaambiwa na wazee, punguzia ile burden baba yako alikuwa amewekea watu, punguza. Alipotoka hapo alienda kuomba ushauri kwa vijana. Vijana walimwambia baba yako alikuwa anawapiga na nyahunyo, kuwapiga na scorpion. Na kama ni kodi uwaongezee. That is where we are. Because I was expecting so many things ambazo alikuwa anaraumu Uhuru. Ungesikiza Kemanishongwa, Dede Nyoro, usikize Gachagua, usikize Ruto mwenyewe, they were always hitting on Uhuru, na ungefikiria wakikalia kiti watakuja kufanya mambo tofauti na kupunguzia mwananchi mzigo. Wameongeza zaidi, wamekuwa burden kwa wananchi. Okay, nilikuwa naangalia hili swala la mama mboga as tulizungumzia just like an issue. Yes. Tulichukua kama issue. Na nilikuwa naangalia jarida moja la humu nchini. Yes. Nasema ya kwamba Ruto alinitupa. Walitumia serikali wakati wa kunadi kura. Yes. Ni kama walitumia yule mwananchi wa kawaida, mama mboga, vijana wa bodaboda, na wakawapatia matumaini. Na watu wengi wanajiuliza, the same wana bodaboda ambao waliahidiwa mambo mengi, are they the same wakina mama mboga ambao wanatoshwa ushuru wa juu? Nilikuwa nasoma SMS ya mtazamaji ambaye amenifurahisha sana. Anasema ya kwamba we are about to experience a tribulation that no one will save us, because the current government think that it can manage its project by taxing people. Yes. You don't need 50 poor people who can pay tax. You need few, like a 200 only billionaires who can be able to release their billions into economy. Yes. Nasikia mawazo ya hawa watu. Huhitaji, kwanza anasema ya kwamba ni venye hii SMS ndefu. Anasema ya kwamba huhitaji watu milioni 50 walipe tax. Sababu hata ukiwaambia walipe tax na kama hawana watafeel nil. Watafile nil. Yes. You need few people ambao wanaweza wakatoa their money to circulate into the into economy. Now the problem is that the current regime fought the people who could
redeemers by releasing their business people. Yes. Can we take these views ya huu mwananchi kama ni mambo ambayo yanaathiri uchumi wa taifa letu? Kabisa. Na kwanza tujiulize ni ukweli serikali haiwezi kategemea, no matter how much you tax your people, Yes. no matter how, that citizen will always remain to be reliable to government. Huo ni mzigo kwa serikali. Actually kunasemekananga any government ambayo inafikiria itakuza nchi kwa kutax watu ni kama mtu ameingia kwa ndoo ya maji na anajiinua. Wewe mwenyewe ndio uko ndani ya hiyo ndoo na unainua, unafikiria utajiinua. That is what government inafanya. Huwezi tax watu ukuze uchumi. Hapana. You get resources. So you want to tell us even this finance bill will not do anything? It will not. Actually itamaliza angalia, kuna mtu hapo alikuwa ameongea juu ya servicing loan imeshinda watu. Kila mtu ambaye maybe alichukua loan ama akapeana security ajenge nyumba na maybe anunue roli ya kusupply mawe kwa county, wameshindwa kuservice hizo sababu ile county ulisupply mawe ya kujenga barabara haijakulipa, na ulikuwa umeweka nini security kwa banki ndio upewe ile roli ya tipa, ulikuwa umeweka title deed ya nyumba yako. Sasa roli inauzwa, nyumba inauzwa, huyo mtu anakuwa scooter. Sasa anakufa na stress. Anakufa na stress. Ndio ukasikia kujinyonga kumeongezeka sana. Kwa sababu kila mahali watu wanaumia. Watoto wako walikuwa wanazoea wakienda shule wanabeba kitu. Sasa hii hawabebi. Hiyo stress bado inaandamana na hawa watoto mpaka shuleni. So there is no way you will tax people too. Na kuna mwananchi ameongea vizuri sana hapo. If we had 200 billionaires ambao wanafanya vizuri sana economically, watakuwa wameajiri watu na hiyo pesa itarudi kwa serikali in form of tax. Kuliko ati mpaka mama mboga mwenye alikuwa ameenda kuescort Ruto akirudisha makaratasi yake, ndio ako headline ya Nation leo na Taifa. Anaenda ati kutawekwa watu wa ushuru after hii imepita, kutawekwa watu wa ushuru kwa soko. Ukiuza zaidi ya 1500 per month utalipa ushuru. Now, niambie, huyu mtu hata hapo anauzia ni temporary shelter. Alafu sasa unaenda unamuongezea badala ya kumsaidia, umfadhili ili aweze kuinuka zaidi. Na pesa hiyo ina circulate, unaenda kumunyonya kile kidogo wako nacho. Na ndio nimekwambia itafika mahali hata paka ukiisukuma sana kwa ukuta inakuwara. Wananchi wako tayari kufika hapo, and it's good we take heed, and I am talking as a servant of God. Ni vizuri president asikie na withdraw hii bill. I withdraw hii finance bill na afikirie another way ambayo si ya mwaka huu na si ya next year. Wakati kulikuwa COVID, Uhuru was very wise. Aliondoa so many taxes. Hata kama serikali ilipungukiwa na mapato, hiyo alienda anakopa, lakini mwananchi hakufeel the burden. County hazikukosa kulipa wafanyikazi, NHIF haikuwa ikataa kuchukua kadi ya mtu, kutoa pesa kwa bank hauko unalipishwa, kwa SMS huko unalipishwa. Yani alipunguza kila cost ambayo angeweza kupunguza. Hata kama ilikuwa kodi kwa serikali, alipunguza. Afadhali akope lakini mwananchi asiumie. Ningetaka tuweze kuangalia swala la mwisho ndio tumalize tuende zetu, lakini kabla ya hapo mwelekezi wangu atakuwa anatupeleka kwenda kusikiza Kalonzo Musyoka samahani, anasema nini kuhusu mswada huu wa Finance Bill 2023. Anasema ya kwamba itabidi sasa Wakenya wajue ya kwamba jukumu lao ni wao, kuna mamlaka yote ya katiba wakati masuala kama haya ya kufinyilia mwananchi yanawadia. Tupatane na mwelekezi atupeleke tukasikize Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Sure. And we ask all members of parliament, regardless of their coalition affiliation, to stand with the people of Kenya and reject the bill in its totality, line by line. We will push for an open vote where one's name is called out and he or she openly affirms yes or no. Kenyans want to know whether you are with them or against them. Because this is a matter so basic. Either we are going to achieve Vision 2030 or we are going to completely ruin the future of this country.
through impossible taxation. Nimesikia ya kwamba kuna watu wanasema ati siku ya finance bill kila mjumbe ajulikane amefanya kazi gani ama amepiga kura upande gani. Mimi nakubaliana ya kwamba kila mjumbe ajulikane amepiga kura wapi. Mimi nangojea mbunge mwenye anaenda kupiga kura ati kupinga mpango ya serikali kuwapatia hawa vijana ambao waliwapigia kura ati ajira. I am waiting for the members of parliament who will go and vote against the plan to give these young people, majority of them, they are voters. I am waiting for them to go and vote against the employment of these young people. I am waiting for members of parliament to go and vote against housing that would give these people a chance to own a decent home with 5% mortgage when you yourself as a leader is getting a mortgage because of the taxes paid by the people of Kenya of 3%. Mimi nangojea wale wabunge watakuwa ukule bunge ni tuwaone kwa macho kwamba wao wanapinga ati ajira ya hawa vijana ambao waliwapigia kura. Wanapinga mpango wa manyumba ya hawa wangwana na 5% ili hali yeye mwelekezi kwa heshima kuu for the sake ya Wakenya ambao watatazama, maybe kuna maneno yamewapita. Mwelekezi ningetaka tupate hiyo hizo statement tena. And we ask all members of parliament, regardless of their coalition affiliation, to stand with the people of Kenya and reject the bill in its totality, line by line. We will push for an open vote where one's name is called out and he or she openly affirms yes or no. Kenyans want to know whether you are with them or against them. Because this is a matter so basic. Either we are going to achieve Vision 2030 or we are going to completely ruin the future of this country through impossible taxation. Nimesikia ya kwamba kuna watu wanasema ati siku ya finance bill kila mjumbe ajulikane amefanya kazi gani ama amepiga kura upande gani. Mimi nakubaliana ya kwamba kila mjumbe ajulikane amepiga kura wapi. Mimi nangojea mbunge mwenye anaenda kupiga kura ati kupinga mpango ya serikali kuwapatia hawa vijana ambao waliwapigia kura ati ajira. I am waiting for the members of parliament who will go and vote against the plan to give these young people, majority of them, they are voters. I am waiting for them to go and vote against the employment of these young people. I am waiting for members of parliament to go and vote against housing that would give these people a chance to own a decent home with 5% mortgage when you yourself as a leader is getting a mortgage because of the taxes paid by the people of Kenya of 3%. Mimi nangojea wale wabunge watakuwa ukule bunge ni tuwaone kwa macho kwamba wao wanapinga ati ajira ya hawa vijana ambao waliwapigia kura. Wanapinga mpango wa manyumba ya hawa wangwana na 5% ili hali yeye mjumbe anapata 3%. Unasikia mzungu anasema ya kwamba you are in between hard and rock. Yes. Mko hapo katikati. Macho yote ya sasa yanaelekezwa kwa bunge. Ukisikiza Kalonzo Musyoka. Yes. It's like he is trying to tell his members of parliament, yes, and that is now the azimio. Yes. Ya kwamba tutakuwa na kalamu na karatasi. Tuwe na line by line. Tunakuandika wewe umesema hivi. Ikifika ni vote wataka kukuona uko saidi ya mwananchi ama uko saidi ya serikali. On the other side, rais anasema ya kwamba tunataka tukuone. Yako very precise. Yes. Hata hataki kujua watadiscuss vipi. Yeye anataka pale kwa yes or no. Yes. So, wabunge wako in between hard and rock.
Na jana pia deputy wake akasema yule MP atapinga kwake hakutapelekwa maendeleo. Kalonzo is saying all MPs, hata wa Kenya Kwanza, kila mwananchi ambaye anajali ama MP anajali mwananchi aupinge huu mswada. President naye anasema anataka kuona huyo ambaye atakosa kupitisha. So unaona sasa hiyo ni vita. And that is what I'm saying, as a voice of reason, President should not put this country into such a state. Na itafika hapo. Can we term that as a threat? Yes, it is a threat. It's a big threat. It's a big threat. Inaitwa coercion, inaitwa duress, inaitwa, intimidation. Tafuta hata jina ile mzuri sana. Lakini the bottom line ni threat. I wish I withdraw him mswada. Aki withdraw the finance bill, people reason again. Because where we are heading, we are not heading mahala ambapo kuna mtu atafaidika. And eventually, ujue lazima hii mswada iwe imekuwa discard na imepita by 30th of June. Sababu serikali after 30th of June haina pesa ya kutumia. So hii standoff ambayo iko hapa katikati inaweza leta hata shida hata zaidi. Na it is not going to end well. And I pray, mimi ningeomba kama italetwa bunge, mimi pia nitaomba MP wote waikatae. MP wako katika between a rock and a hard place. Yes, lakini itabidi wasimame na mwananchi mwenye alimchagua. Wasimame na serikali, wasimame na mwananchi. Lakini nilikwambia huwa anapewa kitu kila wiki sababu hawana pesa. Okay, now. Kuna SMS hapa hivi ambayo inanisumbua mawazo. Yes. Na sijui kana kwamba kwa miaka ambayo maybe uliweza kupata uongozi wa the first president of this republic, that is Jomo Kenyatta. Uliweza kushuhudia uongozi wa pili, that is Rais Moi, watatu Uhuru, na sasa tuko kwa Mheshimiwa William Ruto. Yes. Kuna SMS imetumwa hapa hivi na rafiki yangu anaitwa Joe Githega. Anasema sisi dependence this country hatujai kuwa hapa. Anasema all sectors of government they are not working. We have never experienced this. Anasema ya kwamba even the state corporate hadi yale institutions za serikali hazifanyi. Anasema Kenya Power, a monopoly company ambayo ina make loss. Anasema port zinatengeneza loss. Wakulima wanasema ya kwamba coffee farming is now story of dependency. Anasema ya kwamba ukienda kwa education inadidimia. Anasema ya kwamba ukienda kwa afya, kuna mwingine alisema ya kwamba hata NHIF licha kwamba watu wanalipa, wanasema ya kwamba afya haifanyi. To the point ya kwamba now the president is trying to take some services from the county to the national. Sure. But wanasema hiyo ni kinyume na sheria. Wanasema ya kwamba ukienda kwa ukulima, especially wakulima wa mahindi, everything is not working. Katika serikali ambazo zimepita, taifa la Kenya limeifika mahali tumefika, where Mkenya anasema waziwazi on TV, hatujaifika hapa. No, imeshafika. Especially, okay, mimi Kenyatta nilimkuta, Kenyatta aliaga nikiwa class 3. So kwa hivyo uwezo kuzungumza vizuri. Sikuwa na experience kubwa ya maisha ya President Kenyatta. Lakini ya Moi experience yote. Mimi nimehusika hata kwa maandamano ya 1990 ya Kamukunji na multi-party. By the time Moi was leaving, hata kama maisha ilikuwa ngumu, corruption ilikuwa juu, lakini pesa ilikuwa inafika kwa wananchi. Wale walikuwa naiba kwa serikali, walikuwa wanakuja wananunua shamba. Mwenye amenunua shamba anaweza enda anunue buzi, mwenye amenunua buzi anaweza enda akunywe pale. So pesa was circulating. Ile shida saa hii imepatikana ni kwamba there are people ambao wanajifaidisha wenyewe. Juzi umeona katika Madaraka ile ya Embu, sherehe president aliahidi watu wa bodaboda motorbike za electronic. Ati kwa sababu mafuta iko juu, nitawaletea motorbike za electronic ambazo hazitatumia mafuta. Ukiangalia kwa macho ya ndani, kuna mtu anataka kusupply hizo motorbike.
Yeye akisupply akipata kile amepata commission yake na ni kampuni zao, hana shida na mwananchi kama hiyo motorbike battery ambayo inakuwa charged na electronic inaenda muda gani. Ndio mwananchi amebeba mtu hapa kupeleka Naivasha iwe ita sustain hiyo journey. Na akifika Naivasha iwe kwamba kuna mahali atachaji tena ya kurudi. Wao waangalie hiyo, wanaangalia wauze, wapate kile wanapata, ni shauri yako kule utaenda kukufia uende. You know, we have a people ambao and you know, na nataka kila mtu asikie hii. Katika kitabu cha 1 Samuel chapter 8, wakati watu walikataa Samueli wakasema amezeeka, wakataa watoto wake, wakasema wanataka mfalme wao. Mungu aliambia Samueli, enda uwaonye, mwenye wanachagua atawafanya hii na hii. Ningependa kila mtu asome 1 Samuel chapter 8, aanze verse number 8, 9, aende mpaka 19. Utaona all the characteristics of President Ruto ziko hapo kwa hiyo Bible. Sitaki kusema kitu, hiyo ni mgeni wangu amesema. Ningetaka tumalize na swala la mapendekezo. Mount Kenya Region Members of Parliament, yes. Tumalize na hili tunde zetu. Atakaye kuwa anaingia hapa hivi ni rafiki yangu anafahamika kama Daktari George Mwaneki. Yes. Tutakuwa tunazungumzia mengi kuhusu usafi wa mazingira na hewa safi. Tutakuwa tunazungumzia hayo katika ukurasa wa pili wa GBS TV Africa. Okay, now wabunge wa kutoka Mlima Kenya wanasema now we have to bring back to 1 man 1 vote 1 shillings. Wanasema kwamba nilikuwa naangalia ripoti kutoka kwa mbunge wa Juja, I think ni Koibori. Yes, na pia nakumbuka kuna mwingine wa Roiro ambaye alikuwa anasema kwamba alipeana basari ya 5, kuna mtu alipata 573 Kenya shillings za basari. George anasema kwamba anapeana basari up to 2000 sababu watu ni wengi, na wanasema kwamba kuna wengine ambao wanapata basari ya up to 30-40,000, wengine wanapata scholarship being funded by the respective government, that is county government, because ya kutoafikiwa kwa usawa wa mgao wa hazina, equitable sharing. Wasema nini tukijua kwamba kuna mswada ulikuwa hapo awali, yes, wa BBI. Wao wa Kenya hawa bunge wakasema tumejiweza, hatuhitaji usaidizi. Uhuru aliita watu Sagana na akawaambia hiyo kitu, akawapatia hiyo example. Northeastern mtoto analipiangwa mpaka university na CDF, mpaka akisoma ng'ambo anapewa, unasikia paia anapewa 98,000. Juja Roiro unapewa 500, 700, maximum central maximum ni 2,000. Uhuru akawaambia sababu nitatoka, wacha niweke hii kitu niwaongezee constituencies 34 kwa hii BBI, ndio ile pesa mnapata iongezeke. Walikataa, especially hao kina Koimbori na kina nani, they are the people ambao walikuwa wanatukana Uhuru sana. Hii 1 man 1 shilling 1 vote, there is no better way ya kuifanya kama kuizingira kwa katiba. Wakiifanya vile wanafikiria wanataka kufanya saa hii, itakuwa an act of parliament. An act of parliament can be repealed, can be amended any day. Lakini ikiwekwa kwa katiba na iwe insulated, sababu ukiangalia Wakikuyu wanaendelea wakipungua, hawazai kama kabila zile zingine. So Uhuru was trying to protect his people in future. Wakati mtakuwa wachache na watu wengine wako wengi, wanaweza enda bunge wapitisha sheria ambazo zitawadhulumu, iwekwe kwa katiba muwe mmezingirwa. They refused. Na wakasema hawapangwi ngwi, wakazunguka huku, na yule alikuwa anawaongoza anauliza mnasema nini? Hatupangwi ngwi. Sasa wamepangwa na wameshapangika. Kuna kitu kinaitwa kwamba mwimbo wa kujidunga hauambiwi pole. Unfortunately, wananchi na wao pia waliiba hiyo wimbo bila kujua kwamba wanaingizwa kwa shimo. The only thing ambayo inaweza tusaidia ni kuhakikisha kwamba hiyo 1 man 1 shilling 1 vote imewekwa kwa katiba. Do you think that maybe the current leadership,
Yes. Itawapatia sikio? Haitawapatia kwa sababu ma-MP wale ambao wangesaidia, nimekuambia hawa ni watu ambao wako ready mortgage, wamesha kuwa auctioned, hawana pesa, wanataka tu ile pesa kidogo ya kupewa, ile wanapewa kila siku. So they cannot stand. Kama tungekuwa na parliament ambayo iko na watu wanaweza simama na waseme mbaya, maybe they can force it in. Lakini hawawezi. Hawa ni watu ambao akipigiwa simu anatetemeka, anaacha na anaachilia mwananchi aumie. Asante, ningetaka tumalizie pale ndugu yangu. Yes. Najua hivi karibuni nitakuita wakati wa mswada huo ukipita ama ukiporomoshwa. Yes. Nitakuita kwa mengi zaidi. Niseme asante, lakini najua huwezi kukosa neno moja unaweza kaambia wale ambao wanatutazama unapoaga. Nitawaambia tu wanaotutazama kwamba hata kama maisha iko ngumu vile ilivyo, Yesu alifundisha a very simple prayer. Give us this day our daily bread. Ningependa kuambia kila mtu, wewe ukipata chakula yako ya siku, stress hiyo mingi ya kesho isikue sehemu yako, kwa sababu utakufa kabla hiyo siku mzuri haijakuja. So ishi leo, ndio Mungu akilete hiyo maisha mazuri ya kesho ukue uhai. Families, to avoid a lot of conflict, mabishano hata pale ambapo watu wameenda hata kusherehekea, hata kunywa, hata wapi. Kama ni mabishano, iwe minimized to avoid hii mambo ambayo tunaona ya kukufa sana, watu wamekufa zaidi. Okay, mimi niseme asante sana, nachukua break fupi. Nikirejea nitakuwa na Dr. George ambaye atakuwa anazungumzia mengi kuhusu mazingira yetu. Naitwa Ivan Kibe. Everywhere, GBS. Very exciting to have had a moment to talk about matters of education, educants, and my own life. We go for education, or we access education so that we overcome ignorance, acquire knowledge, and then we can start looking at life differently. Most of the students, they are influenced to do courses that the parents wanted them to do. And most important, walk the journey the best way that you want to see your destination, because a journey has a destination. And as we keep moving on, just keep remembering what one quoted and said: wise people will learn from other people's mistakes, fools will repeat other people's mistakes, idiots will repeat their own mistakes. So making a mistake happens in this journey, but repeating is where the problem is. What is mental health? What is depression? Why are people in our society falling a victim of the two? One, you can't really know when somebody is experiencing this disease, because it's not like malaria whereby the signs can be seen. The first step is to be able to differentiate between mental health and mental illness, because mental health is a state of well-being and mental illness is illness as it is. What are the roles of friends, families, and the society should they play when it comes to issues to do with mental wellness, illness, and maybe health in general?